અમેરિકામાં કાશ પટેલે શ્રીમદ ભાગવદ ગીતા ઉપર હાથ મૂકી શપથ લીધા। એફબીઆઈના નિર્દેશક તરીકે ભારતીય મૂળના કાશ પટેલની વરણી થઈ। કાશ પટેલે પોતાના પદના શપથ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર હાથ મૂકીને લીધા। કાશ પટેલને 51માંથી મળેલા 47 વોટ સાથે અમેરિકન સેનેટે મંજૂરી આપી। I do solemnly swear I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. discharge the duties of the office of which I am about to enter. So help me God. So help me God.